Στα 1964 ιδρύεται η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, στην οποία θα επανέλθουμε, με στόχο την οργανωμένη αντίσταση και πάλι των Παλαιστινίων. Η δραματική έκβαση του πολέμου των 6 ημερών του 1967 προκαλεί βαρύ τραύμα στο λαμωμένο σώμα της Παλαιστίνης, σηματοδοτώντας και την κομβική στροφή του PLO, της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, στην ένοπλη πάλη. Κορυφαία στιγμή του Παλαιστινιακού αγώνα υπήρξε αναμφίβολα η πρώτη Ιντιφάντα, η παλαϊκή εξέγερση του 1987 που θα διαρκέσει μια εξαετία και θα γίνει παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης. Θα ακολουθήσει και δεύτερη εξέγερση την πενταετία από το 1999 έως το 2004, η Ιντιφάντα του Αλαξά, σημαίνοντας το ανυποχώρητο του Παλαιστινιακού αγώνα για ελευθερία και αυτοδιάθεση. This is kind of a common sight here in the old city. There's a Palestinian family that lives at the end of this alleyway. Above them is an Israeli settlement, and because the settlers throw garbage down at them, they have to put these nets here to protect them. Just a few weeks before I arrived to Hebron, nearby settlers accused their 13-year-old daughter Salwa of picking a knife up off the ground. אותה מרימה את הסכין. אם היא לא אומרת איפה הסכין הזה, אני עכשיו לוקח אותו. ניסיון אחרון. فقد كل جيت معيش ولا سكينة أنا. איזה סכין? שקרנית. הבת שלו אומרת. הכל זה אני עכשיו לוקח אותו. היא תהיה אצלי. יאללה, תביא הזיכרון. תביא הזיכרון. ממנוע. اعتقلوني واخذوني على مدرسة أسامة وقعدوا يحاولوا معي. How did Hebron end up feeling like a prison for its people? After the Israeli occupation began in 1967, Hebron was among the first places Jewish settlements were built. This illegal land grab captured international attention. Now there's pressure for large-scale Jewish resettlement. And to some people, this looks very much like colonization. Many of Hebron's settlers moved here from the United States. Sadio came from Brooklyn a few years ago. Does it bother you that you're living somewhere so heavily militarized where Palestinians that have been here for generations are getting kicked out of their houses and can't walk on certain streets? So I'll ignore the use of the term Palestinian since there is no such nation or people. It doesn't bother me at all. Militarization is a thing happening all across the world. I'm not up to anything and nobody's invading my space for no reason. I don't care. Most haunts you and your conscience about what you did in your time as a soldier? For me, it's the routine way we control the Palestinians, right? A Palestinian can wake up in the morning and not know if he will be at work on time, go to sleep, not know if soldiers will invade his home. We basically control the most simple and basic elements of life. It's designed to break down the population of Palestinians and show them who's in charge and humiliate them on a daily basis. Exactly. How can we make 2.5 million Palestinians in the West Bank to feel that they cannot lift their head up? We will make them understand that we control their lives. The segregated roads and the settlements and so forth, they exist all around the occupied territories. Military activity, home invasions, patrols, digital surveillance, they exist here and they exist all over the West Bank. The difference in Hebron is that in a very short walk, we can see examples of all of it. All of it. All of We it. saw all of it. عمرك فكرتي ترحلي من هون؟ لا ليه؟ شو ما هو كل مشاكلي معاهم عشان ارحل من هون. ملايين دفعوا له اخر مره زهقوا وحطوا لي شك مفتوح ما قبلت. وانت مش راضيه؟ وانا مش راضيه. ليش مش راضيه؟ ما خلص ما هو اذا هذه راحت شو بده يضل؟ اذا اخذوا البيت شو بده يضل؟ لسه عمرك تخافي ولا عمرك عندك تخافي. انا بحب بنتي تكون قويه قد حالها. أنا قد حالي وقوية. يا لما اجى اعتقل بنتي اعطاني درس الاحتلال. اعطاني اياه اذا انت ضابط اسرائيلي بتتعامل مع البنت هيك شو بدك يكون بينه وبينك السلام. انا اقول لك شغله واحده، اذا انا مش حامي حالي يعني انا ماشي هون انا مش حامي حالي كيف بدي احمي اولادي انا؟
2002, Jenin was at the centre of the bloody battles of the uprising, which saw 52 Palestinians killed, and the city remains a hotbed of resistance. Those children who lived and survived the violence of that period grew up knowing only a life of occupation. They saw their friends and families killed and have now taken up the mantle of resistance. بقول عنهم إرهابيين. مين اللي زرع الإرهاب؟ مش هم اللي زرعوه. هذا فاروق ابني شاف الاجتياح وشاف الظلم وشاف الخوف. والله طول ما في احتلال وفي يهود ما في مستقبل لبشر، ما في مستقبل لبشر إلا إذا هم دشرونا بحالنا وخلونا شعب نعيش. إحنا من حقنا نعيش يا عم، من حقنا. With the highest unemployment rate in the West Bank, civilian life in Jenin is marked by poverty and a pervasive sense of danger. Escalating violence and increased Israeli restrictions on Palestinian rights do more to strengthen resistance among the civilian population. The new generation of resistance fighters provide a sense of hope for residents who put their faith in those who live and die alongside them. المقاومة يعني لا اليوم ولا غدا ولا يعني لو جاءت هاي الحكومة أو غيرها، مقاومة متجددة داخل الشعب الفلسطيني، وأي شعب وقع تحت الاحتلال هو من حقه يقاوم، وهذا ما يحصل على مدار كل الشعوب اللي وقعت تحت الاستعمار. احنا الناس فاهمين انه يعني بالغرب او شو اسمه فاهمين انه احنا ما عندنا طموح. بالعكس، يعني انا كنت ادرس هندسة حاسوب، تمام، وانا كنت ادرس صناعي، وانا بالمناسبة انا عندي براءة اختراع. فيش ولا واحد فلسطيني ملوش نصيب من ظلم الاحتلال. نشأنا عندنا طموح، نشأنا نلعب بالشارع. فيش يعني هاي الاطفال يعني بالعالم بيلعبوا العاب يعني انه اشي يعني عادي، يعني اللعب يعني بلاي ستيشن، العاب عاديه. لهون لا، هون مش موجوده هاي الالعاب. احنا مضطرين نلعب بحجار، على اساس انه فيش ظروف للحياه، فيش معيشه. فاحنا لما الواحد نشأ على هاي الظروف القاسية بالتأكيد بده يزيدوا قساوي. كان عندنا طموح كبير انه نصير علماء ومهندسين ودكاترة واطباء، ولكن الاحتلال يعني لما يروح للخيار هذا. Σας φωνάζω, σας φύγω τα χέρια. Δεν κιότεψα εδώ μες στην πατρίδα μου. Μήτε και μάζεψα τους ώμους. Ορθώθηκα μπροστά στους άδικους, ορφανός, γυμνός, ξυπόλυτος. Όρμηξα μες στο θάνατο. Τα λάβαρά μου δεν χαμήλωσα και τα χορτάρια πάνω στους τάφους των προγόνων μου τα φύλαξα. Ταουφίκ Ζαγιάντ. C'était